Jeg heter Jonas og fotograf. For meg handler fotografi om å fortelle historier. For en del år siden så fikk jeg høre om en mann i Sibir som hevdet at han var Guds sønn. Jeg ble utrolig nysgjerrig. The Lord Jesus is coming very soon. Hundrevis av millioner av mennesker venter jo faktisk på at Jesus skal komme tilbake. Forventningen om Jesu gjenkomst gjør troen levende. Og etter hvert fant jeg ut at det finnes mennesker som dette over hele verden. You will never die. INRI. Hvem disse menneskene? Мое естество не привязано к жизни на земле. Og hvem det som tror på noe sånt? People don't realize it, you see, and now is the time. He is doing the good for the people. He said to me, I am Jesus. God sent me to earth. Tenk om det faktisk sånn at Jesus har kommet tilbake. Burde ikke da noen fortelle den historien? I Brasil bor det en mann som kaller seg INRI CRISTO. Og han har hørt Guds stemme tale til ham helt siden han var en liten guttunge. Eu sou filho dele, o primogênito de Deus, e meu pai disse que eu sou obrigado a me apresentar conforme no início da entrevista eu expliquei como eu era, como a humanidade me espera ver. Han bor på landsbygda utenfor Brasilia sammen med 12 disipler I en menighet som de kaller Sost. There's the gate. This is it, there's Sost. INRI den aller siste messiasen jeg skal fotografere. Og han vel kanskje den som ligner mest på det klassiske bildet av Jesus. Altså han går rundt med kjortel og tornekrans på hodet. Oi, o Jonas? Agora só pouquinho, por favor, aí. Tá bom, obrigada. Let's wait for a moment. So what is it? The sons of God? Only the sons of God will be welcomed. And then underneath? You will know the truth, and the truth will set you free. Hello. How are you, man? You're welcome. Good to see you. Great. To the wall. Oi, Juliana, prazer. Hello. So, you're welcome. Thank you. Ok, nå skjer det ting med en gang her. Eu tenho que ver aqui ainda a internet, tudo isso. So what, where are they streaming this? INRI.CRISTO. It's on Facebook. Oh, yeah. It's going to be on that page. Is that Facebook Live? Yeah. INRI will stand where? He's coming there. Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo.
Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo nesse século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Herregud, det her er jo en gavepakke til en fotograf. Disiplene i fotside kjoler og INRI ser ut som et ikon. Og i det her fantastiske lyset. INRI er blitt en slags kultfigur her på grunn av internettmisjonering. Disiplene driver sin egen YouTube-kanal, nettsider og er veldig aktive på sosiale medier. So this is the nerve center of the operation. Yes. Internet and computer and here the INRICRISTO.tv where INRI speaks every Saturday. Let me see here. Acontece todavia que eu tenho, já fazem 2 mil anos que eu falei da internet. Há 2 mil anos atrás eu falei que quando eu viesse todo olho me veria. Como é que todo olho pode me ver se não através dessas máquinas fantásticas chamadas computador, notebook e iPhone? Det er klart det er litt uvant å se Messias streame prekener på nett. Men det er jo sånn folk sprer informasjon i dag. Og for meg er det viktig å leve meg inn i tanken på at INRI faktisk kan være Jesus. The memorial. And in childhood he was raised by a Catholic family and he didn't know who he was. He didn't have consciousness of his identity. And at the age of 21 he was a prophet of a God he didn't know because he didn't have consciousness of his identity. Then the voice revealed that he was the same Christ crucified 2,000 years ago. Sim, eu posso ficar aqui. Posso? Como quiser. Pronto. Eu vivi durante muito tempo na Kombi. Tempo que eu não podia, naquele tempo, não podia, por exemplo, mesmo pagando, entrar num hotel, tomar banho, a hostilidade era plena. But how long did they live in the Kombi? Quanto tempo? Bom, foi durante de 28 de fevereiro de 82 até final de 83. Né? Mas ainda assim havia muita hostilidade, porque vocês sabem que o ser humano tem uma grande dificuldade de aceitar a liberdade. Eu quebrei o ídolo deles. In February 1982, INRI gathered 10,000 people in a square. 10,000 people? 10,000 people in the square on a Sunday, February 28th, 1982. And he called the people to follow him to the cathedral. And just as he went into the cathedral, he told the priests, "Get out of here, you liars. You are vendors of sacraments. I am Christ." And then he went up the altar, got his own statue from the cross and took it from the cross and broke it to show that he is in bone and flesh. He's not a statue that religions taught people he was. So that's what he's doing right here. Yes, that's the moment. Breaking. Yes. So that's kind of like Jesus in the Gospels did a very similar thing. Just like 2,000 years ago in Jerusalem, he
did not agree with the selling of God's things. And then, because of this act, the priest called the police, and he was taken to prison. They tried to prosecute him, but he didn't commit any crime. Right. He just, I entered my house, that was my house. Because the cathedral is his house. Yes. Yeah. Until then, it was considered his house. But that moment was when he broke the bond with Catholic Church. So it's in Portuguese. Could you give me a nudge when he's ready for questions? Okay. Que paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, o Espírito. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI, INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Que a paz seja com todos. Sejam muito bem-vindos. I'm sorry, do not speak English. He will open for questions. Thank you. Obrigado. What is the core difference between the Catholic teachings and his teachings? Completamente diferente, né? Porque há 2000 anos ninguém é obrigado a crer, mas há 2000 anos eu ensinei os seres humanos a orar em casa, no quarto com a porta fechada. Porque se o meu Pai Senhor e Deus é onipresente, Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula de vosso sangue, por que precisais de alguém para religar-vos com Ele? Que religião, quando não é equívoco, é embuste. This is what INRI is here to teach. You are free to seek God, independent of religions. You are free to ask, to use the reasoning, to use the mind, to question everything that was taught in name of religion. But isn't Susta a church or a religion? No, in fact, we are a philosophical school. Because here INRI teaches. He teaches anything. You ask him anything and he answers. So that's why we consider Sost a school. A school, right. Yeah. Ok, det ser ut som INRI har tenkt å vise fram kjøretøyene sine. Pretty fast, I think. We think he's coming back. Nice car. Very nice car. I think if people see him on the streets in that thing, it's going to make a big impression. Take attention for a Yeah. good side, from a good side. For sure. That's a very comfortable car, huh?
So this is the one you're using to go to town today? Yes. So he's gonna go give Congress a blessing. He's gonna go and give a blessing. To make for good government and good... Yeah. So that would be something that I would definitely want to photograph. Oh, it's blessing from there. It's the police. Let's go. Where are we going now? Let's go straight to the radio station. I want to get there before they arrive. Okay, this looks like a serious radio station. It is. I was imagining sort of back room broadcast kind of. Eles estão aqui fora, eles podem filmar, assim, a entrada. Very cool. INRI skal snakke på en ganske stor radiosending her nå. Så det er bare spennende å se Messias ute blant vanlige dødelige. Hey, I'm Jonas, photographer. Daniel. Yeah. What's your goal with the interview with INRI? The listeners send us the questions and by WhatsApp. Oh, really? Okay, so it's a forum where listeners can ask the Messiah questions. Yeah. Have you talked to him before? Yeah. Yeah. So what do you think of him? He's nice. An old man, very nice. Do you believe he's the Messiah? No. He's cute. Go. Det må være det verste. Det kan bli kaldt hvis du på en måte hvis du hevder du er Guds sønn, Messias, og liksom bare blir kaldt. Oh, he's cute. Hello, bom dia. Bom dia. Carol Coder está ajudando todo mundo aqui. Carol, por que o nosso programa de hoje é especial? Porque nós temos um convidado ilustre. Quem é o nosso convidado de hoje? INRI CRISTO, o Messias. Muito bem-vindo, INRI, ao nosso programa de hoje. Queria saber sua opinião, sua posição em relação aos homossexuais. Eu não interfiro na vida sexual das pessoas. Eu ensino a viver. Pecado é que tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Tem uma pergunta aqui da Daniela Rodrigues. Ela pergunta como que o senhor se sustenta. É uma pergunta inteligente. Justamente porque aqueles que Deus dá o dom de saber quem sou. Porque eu disse, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos são aqueles que o Senhor mostra quem sou. Daí eles compreendem, são inteligentes. Deus dá inteligência para eles, eles compreendem. E se tornam beneméritos. São doações. Exatamente. O Matheus Gomes Basto diz, ridículo isso, um cara falar que é Jesus. Larissa Rodrigues diz, na segunda vinda de Jesus, ele virá sem avisar. Os que se intitularem antes dele são falsos profetas, ou seja, o espírito de anticristo. O Rubens César Carneiro diz que é absurdo e é um falso profeta. Mas é meu nome antigo obsoleto, Jesus? Porque eu deixei bem claro que eu virei com um novo nome, em Apocalipse 3, versículo 12. Meu novo nome é INRI. Que a paz seja com todos meus filhos. Eu não quero ofender ninguém, mas a verdade é uma fé perigosíssima que ninguém gosta de ver solta por aí. INRI, o Michael Kreis pergunta, eu gostaria de saber quais os milagres que ele realizou recentemente.
Bem, o principal milagre que o Senhor realiza através de mim é a paciência, né, na relação com os terráqueos, né? Paciência. Aguentar a gente, né? Não, não é geral, mas... Transamérica 1 e 1. INRI, in his whole life, he always obeyed the voice that commanded him, and many times he was in very difficult situations. In the beginning, when he started walking with a tunic, people would mock him and laugh and think that ridiculous or that crazy man, but he always went on and on. And we are prepared for a battle. It's a spiritual battle, invisible, but it's a battle of the light, because we are like warriors. We are not like monks. When he was Jesus, it was the same. Why did they crucify him? Because he thought that you didn't need to have money to get contact with God. You didn't need to pay for a priest to make a ritual for you. No, he just went in and put his hands over a sick person, and that sick person would be healthy again. And then the priests would get much hatred against that man. That Jesus, he dared do this, make a direct, people have a direct contact with God. That's not allowed in the society. So when you witness people mocking INRI, how do you feel emotionally? I kept my feeling for INRI, and I felt that, well, if the others do not understand, and if they cannot love him, at least I love him. I know who he is. I know that he is speaking the truth, that he is doing the good for the people. It's not yet their time to understand. Everything has a time. INRI, você me ensinou a paz transmitir, o paraíso descobrir dentro de mim. A vida vale a pena porque aprendi. INRI, só com você o mundo será mais feliz. Com INRI o mundo será mais feliz. Wow. The mystical versions are some songs that we have made lyrics with INRI's message. Oh no, this is a mystical version. Mystical version, the Gangnam Style. Gangnam Style? Yeah. Oh wow. E é o nosso pai. Nosso pai. É uma fonte de água pura e cristalina. Quem bebe se transforma e alegra sua vida. Por onde INRI passa, ele fala e a Postos para o sol. So who chooses which songs? Does everyone have their own favorite? Yes, she enjoys Adele, and the Sinue enjoys Manowar. We don't have any prejudice regarding the music styles. Right. And now I'm playing Vangelis. Oh, you're gonna do one too? Great. Yes. Many people enjoy them, but sometimes people say, "Oh, you are not a singer. You sing too bad." And sometimes they enjoy, but we don't care. I
I know that I don't have the voice of a singer. I absolutely recognize this. I just sing under the shower, but it's good to convey a message. For us, the important is the message. The mystical version that has gotten the most views, how many people have viewed it? 1 million views. That was the Umbrellas version. God inspired the scientists to build these fantastic machines that allow this happen. So technology was custom built for this purpose, for INRI? Yes. 2,000 years ago, people couldn't even imagine that someday technology like we have today would be possible, but God knew. Everything has a certain time to happen, and now it is the time. This is Britney Spears. Britney Spears, I wanna go. Eu quero ver INRI CRISTO, emissário sideral. Eu vou viver sem This music video, I mean, it's done in a very humorous way, I guess. Sim. Do people receive it, do you think, as entertainment, or do you think they take in the message? Olha, tem boa parte das pessoas que se comunicam diz que por conta das versões místicas começaram a observar o INRI diferente, porque através de brincadeiras podemos dizer verdades, como dizia Charlie Chaplin. Era pra ser um domingo qualquer, mas algo incrível aconteceu. O Messias que julgavam estar morto após milênios de ausência renasceu. INRI CRISTO, o nome do furacão. How old are you? 4. The hair is just the same, it's incredible. And how old are you now? Agora eu tenho 27. Oh, yeah, okay. How old were you when you first came here? Quantos anos você tinha quando você chegou? Quando eu conheci o INRI, que os meus genitores me levaram até a presença dele, eu tinha 2 anos. What sort of things do you do? A respeito de fazer a barba dele, cuidar das unhas dele. Ele tem que estar todo assim, bem para poder fazer a apresentação, no momento da apresentação, cuidar da agenda dele, inclusive de audiências e jornalistas. Ela é minha barbeira. Barbeira, foi treinada para isso, entende? What was it like growing up? Simplesmente maravilhoso. Said it was wonderful. 19. Eu vim com 19. Já que parou de chover. Paparazzi. Posso conversar nada. Det er klart, førsteinntrykket som man lett får, da, ikke sant, er jo at her bor det 20 folk bak 4 murer. De fleste av de kvinner, ganske unge kvinner, bor sammen med INRI, og man gjør seg alle mulige tanker rundt det. E daí falta explicar por que eu não pratico sexo. O Senhor, de manhã cedo, ele disse para mim, o Senhor, me mostrou o corpo muito belo de uma mulher jovem. Eu lá deitado na minha cama. Um belo corpo de uma mulher jovem, despido do umbigo para baixo. E disse, tu nunca mais vais te relacionar com tuas filhas como os homens o fazem. Daí se fosse só isso, eu ainda teria inquietudes. Mas na sequência, aconteceu o maior fenômeno, que daí passou pelo meu corpo, dos testículos. A minha energia saiu em direção à coluna vertebral. E eu experimentei no cérebro um êxtase que nunca tinha experimentado na alcova com ninguém. Por isso que ele disse que eu nunca mais ia ter inquietude. Por isso que eu disse aqui temos uma cultura diferente. Lá fora podem fazer o que quiser. Só aqui dentro, o preço da paz da casa do Senhor está entesourada na observância das leis do Senhor que Ele estabeleceu aqui dentro. Dentro desse muro, lá de fora todo mundo pode fazer o que quiser. Agora aqui dentro eles sabem, os que vêm comigo, essa realidade. Why are the majority of disciples female?
it's easier for women to take the teachings and to keep inner peace, and they are easier to live together. The guys, mainly the guys who come here, have to be born to do it, you know? It's not everyone that resists, that can resist of temptation that we know that exists. We live in purity, we don't practice sex like kids, like kids. So what was your life like before you heard of INRI? I was a student in a university, and I used to run a surf shop. A surf shop? A surf shop as Really? well. I was surfer. My life was searching for the perfect waves, you know? Okay. That was my main goal. And then I start to realize that the better waves are the celestial waves. That life there was not completely fulfilling my being, you know? Here I found this, you know? This is what I came to find. Please, come on. I'm a gatekeeper. Okay. I'm a gatekeeper. Quite lush here. I was 12 years old when I first met him. Since the first time I saw him, I felt that I would never get apart. I felt that I would join him for the rest of my life. But INRI is not going to be here forever, is it? We are prepared for the idea that someday he will pass away. That's part of the natural cycle, So life it doesn't and mean death. that the whole idea collapses? if Never. INRI dies? On the contrary, because we face death in a different way. We'll not make a dogma on this. No, because we learned with INRI to face death in a different view. It's a renewal of life. It's not the end of life. And what really matters is the spirit. And his idea, his teachings will live forever. Eu voltei há 2000 anos e voltei agora de novo para cumprir a promessa que está no Evangelho, na Bíblia, etc. Mas voltarei sim, mas só daqui mais de 1000 anos. Aliás, 1000 anos passa num piscar de olho, porque aqui na Terra se tem calendário, mas lá em cima o tempo não conta. INRI og følgerne hans har måttet tåle både latterliggjøring og mistenksomhet. Men etter å ha tilbrakt litt tid her, så må jeg si at jeg opplever alle som sympatiske mennesker som har en logikk bak det meste de foretar seg. De mener jo å ha funnet selve sannheten. Og det gir en helt spesiell ro her inne. Men så er det jo sånn at på disse turene mine så har jeg jo også møtt mange andre som hevder at de har funnet nettopp sannheten. Eis que aqui a Nova Jerusalém, disse o Senhor. E que depois, para cá tu estarás, transferirás a minha casa, o meu reino. I wanted to ask you, this winter I've also met other people who claim to be
the same thing as you. And it's been an amazing journey in a way, because for me it's an amazing thing to be in the presence of people who claim to be divine. The thing is, it's just that they can't all be right. So how can I know that you are the true Messiah? Nesse inverno agora passado, ele viu algumas outras pessoas também, alguns outros desses que dizem ser... Sim. E é muito bom que ele tenha procurado todos os que se dizem. Porque assim, pelo menos, quando mostrar ao povo, o povo terá a ocasião de fazer uma comparação, entende? Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou INRI CRISTO, filho do homem. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Tenham todos a minha paz. Então é bom que existam esses que vêm, é óbvio, porque se não existissem eles, então eu seria o falso. Jeg må si det her har vært en helt utrolig reise, egentlig. Altså så koko, og så gøy og tankevekkende. Jeg føler jeg har fått et helt unikt innblikk i tro. Og jeg tenker at tro blir vel ikke noe mer levende enn når det du tror på står rett foran nesa di, og du kan ta og føle på det. Og det er fascinerende å se hvordan nærhet til det guddommelige gir folk mening i livet. Folk har en tendens til å avfeie dette som galskap. Men hvem vet hva folk kommer til å tenke om INRI, Matayoshi, Moses eller Vissarion om 2000 år? 2000 år.